An eerie stillness had befallen the majestic mountains, casting a spell of desolation over the land, where the underbush of ancient sandalwood forest lay parched and grey, like a withered skeleton. The unrelenting summer had stretched its cruel wings, suffocating the forest of its vitality. The once vibrant wildness now stood lifeless, devoid of sustenance. The silence on the winding road to Alampettikudi, a secluded tribal settlement, was oppressive, punctuated only by the occasional chirping of birds. Nisha, a young woman who had grown up in harmony with the wild, had once traversed this 2-kilometer stretch of forest road with ease, her footsteps accompanied by the rustling of leaves and snapping of twigs. She and her friends would often encounter elephants, snakes, and bison on their way, their path crossing in a delicate dance of coexistence. But now, the forest silence was deafening, a haunting reminder of fragility of life in this parched landscape. In harmony with the nature, the tribals of Marayoor live, cultivate, and die in the wild. Their settlements blend seamlessly into the forest, a testament to their symbiotic relationship with the land. Nisha recalls their special bond with the wild. രാത്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കാട്ടുപോത്തും ആനയൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാട്ടുപോത്താണെങ്കിൽ അത്ര സൗണ്ടോ ഒന്നും കാണത്തില്ല, നേരെ പോവും, സൗണ്ട് ഇട്ട കാട്ടുപോത്ത് ഓടും, നമ്മളെ കണ്ട് പേടിച്ചോടും, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെയും മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ആനയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോകണം. ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വഴി കൂടെ പോകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് മാറിപ്പോകുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ. The Gram Panchayat statistics reveal 3,436 tribal members residing in the 224.9 square kilometer area of Marayoor Panchayat, with 1,753 men and 1,683 women. Tribal dialect, Tamil and Malayalam are the languages spoken. Forest is their natural abode where they live, cultivate, and die in perfect harmony with nature. However, they must travel to Marayoor town for various needs, including education, employment, healthcare, and commerce. Governments and local bodies have launched projects for tribal empowerment, but poor transport facilities and the natural reticence of Adivasis have hindered their reach. In the absence of proper transport, they rely on jeep taxis and auto rickshaws, navigating treacherous off-road terrain, with high maintenance and fuel cost making travel rates exorbitant. Marayoor, a small town in Idukki district, Kerala, shares borders with Tamil Nadu and boasts Asian cave murals, rock paintings, and natural sandalwood forests. Marayoor is also home to Asian dolmens, known as muniaras or dolmenoids, which are burial chambers made of 4 stones placed vertically and covered by a large stone slab or capstone from the top. These dolmens belong to Megalithic period or the Great Stone Age period, which occurred between 10,000 BCE and 500 CE. The megalithic dolmens of Marayoor are a testament to the region's rich cultural heritage, drawing visitors and archaeologists alike. The dolmen's exact purpose and the origins remains a topic of fascination and research. As a rain shadow region, Marayoor is isolated with an altitude of 5,200 feet above sea level. On August 9, 2023, the World Adivasi Day, Motorwork Department of Devikulam initiated the Gotra Seva project. The subsequent Kanavu initiative took place in March 2023, focused on the tribal women providing driving licenses and self-reliance, claimed to be a first of its kind initiative in the country. During a comprehensive 3-day camp,
MVD officials gained invaluable insights into the daily lives and transportation challenges faced by the 24 tribal settlements in Marayoor. The camp's success was evident in the enthusiastic participation of the women, 40 women completing the classes and tests, ultimately obtaining their driver's licenses. This achievement marks a significant milestone in empowering the tribal women of Marayoor, enhancing their mobility and expanding their access to essential service and opportunities. Women in tribal communities play a vital role in their families and society, and their lives are marked by immense hardship and resilience. Despite these challenges, they are the backbone of their tribes, passing down traditional knowledge, skills, and cultural practices to future generations. The Kanavu initiative, a collaborative effort between the Motor Vehicle Department and the Marayoor Grama Panchayat, has been a game changer for these women. Initially, some struggled to even open a jeep door, but constant encouragement from the Panchayat President, members, and MVD officials helped them to build confidence. With persistence and support, they gradually become proficient drivers, unlocking a new world of possibilities and independence. ഗോത്രവർഗ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേവികുളം സബ് ആർ ടി ഓഫീസ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഗോത്രസേവ. ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടികളിലെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 28 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട 28 പേർക്കും അവരവരുടെ കുടികളിലെത്തി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം നൽകുകയും ഡ്രൈവിംഗ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റും അവരുടെ കുടികളിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ ശ്രീ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിലെത്തിയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഗോത്രസേവയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടികളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. The second phase was done in different kudis in Marayoor. 31 including a woman successfully passed the driving test. Francis S., another motor vehicle inspector, highlighted the importance. കേരളത്തിൽ വയനാട് ജില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോത്രജന വിഭാഗങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജില്ല. അവർ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മലമടക്കുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പൊതുജനങ്ങളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുന്നതിന് യാത്രാ സൗകര്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവുകയും ഗോത്രസേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തു വരുന്നത്. Deepa Arul Jyoti, the Gram Panchayat President of Marayoor, explained the hardships behind the project. സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ ഊർ മൂപ്പന്മാരടുത്തേക്കാണ് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഊർ മൂപ്പന്മാരോടും കുടിയിൽ നിവാസികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങളുടെ വനിതകൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് നല്ല സന്തോഷം തന്നെയാണ്, ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാറേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഗ്രാമസഭ കൂടിയാപ്പോഴും കുടികൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ മിക്കവാറും ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വരാതിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ അത് അവർ സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടത് അവർ ഊർക്കൂട്ടം കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ ഇത്ര ദിവസം ഇരുന്നത്. കുടുംബശ്രീ ആയതുകൊണ്ടും അവർക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബാങ്കിൽ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എപ്പോഴാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് 10% പൈസ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് DPC അംഗീകാരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ചെയ്യും.
The Motor Vehicle Department and the Marayoor Panchayat, with the help of generous Samaritans, covered the initial expenses. Later, the Idukki District Kudumbashree Mission graciously funded the project. Officers Chandralal KK, Deepu NK, Francis S, Fawaz Salim, Ibn Isaac, and the whole office staff under Joint RTO Eldor TH of MVD took active roles in the project. The entire office of Sub RTO Devikulam was enthusiastic about the Women Empowerment Project. These officers, after finishing their office hours, travelled for 2 hours from Adimali to Marayoor, where they took conducting classes and educating the women. Among the students were individuals who were illiterate and others who spoke only Tamil. To bridge the language gap, a Tamil translator became an integral part of the initiative. தட்டுப்பாடு முடிவு வாகன செல்ல தடை முந்தி செல்லக்கூடாது. Despite their unfamiliarity with computers, these determined women remarkably passed the learner's test using them. Special arrangements were made to conduct field classes and tests in Marayoor, ensuring accessibility for all. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് 2 വീലർ ലൈസൻസ് എടുക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ പേടി കാരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ മാറി നിന്നത്. 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടന്നു വന്നിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടോയ്ക്ക് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ കൊച്ചിനെയും കൂടി ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പണിയാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഓട്ടോയിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വണ്ടി കയറും. അത് കാരണം നമുക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലവും എൻ്റെ വീടും പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം 140 രൂപയെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് തന്നെ പകുതി പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി സ്ഥിതി. പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളും കുടുംബകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. The women beneficiaries of Kanavu project come from various settlements, most of which are deep within the forest. Their lives are largely unknown to the outside world, separated by strict forest and tribal laws. These settlements are in the Marayoor Sandalwood Reserve Forest. Many of these women have not completed their school education, but they attend continuing education classes on Sundays, believing that education will not only make them wise but also provide a way of life. The week travelled 4.5 kilometers uphill to Nellipattikudi to learn about the lives of forest dwellers. There are 4 other settlements near Nellipattikudi. They are Periyagudi, Kammalangudi, Kuttugalkudi, Kavakudi. When we say near, it means the next mountain. One has to travel kilometers, mostly by foot, to reach the next settlement. The Thayanamkudi settlement, situated 21 kilometers from Marayoor town, requires a 16-kilometer journey by vehicle, followed by a grueling 5-kilometer off-road journey. From here, another 3-kilometer trek by foot leads to Mulakampettikudi, the farthest settlement. Vellakallu, another settlement, lies 11 kilometers away from the town. Again, an off-road vehicle being the only viable mode of transport. The harsh reality of their living standards is a far cry from the town's amenities. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടി, നെല്ലിപ്പെട്ടിക്കുടി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടിയുടെ പേര്. ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റോഡൊക്കെ മോശമായതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി വന്നതുകൊണ്ട് ശരി, എന്നാലും റോഡ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഓടിക്കാമെന്നാ ഡ്രൈവിങ്ങിന് എല്ലാവരും റെഡിയായി. ഓരോരുത്തരാളി ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോടി നീ. അങ്ങനെ 6 പേര്, കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു 13 പേരിനകം, പക്ഷെ ആരും വന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം 6 പേര് മാത്രം അവസാനം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പകുതി പേർക്ക് ഇപ്പം അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
ഒത്തിരി പേർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാണാൻ വരെ കാണാൻ വരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇന്നലെ വന്നു പറ്റണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചേട്ടായിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തള്ളിയൊക്കെ നടന്നു. Devi, widowed at the age of 24, was left to navigate a life filled with overwhelming hardship. With 2 young children to care for, crushing weight of loss and responsibility. For her, every day becomes a battle for survival. അവര് ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നടക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ ആ സ്കൂട്ടി ഒരു തുണയാണ് എനിക്ക്. അതാണ് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സാറേ. ഇനി സ്കൂട്ടി പഠിച്ചത് കാരണം അതെനിക്ക് വളരെ ഒരു എളുപ്പം തന്നെയാണ്. പിള്ളേരെയും ബാക്കിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. എന്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ താഴെ പോകണമെങ്കിലും ഇനി സ്കൂട്ടി പഠിച്ചത് കാരണം റോഡ് മാത്രം വൃത്തിയായി കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് വളരെ ഒരു എളുപ്പമാണ് സാറേ. ഞാൻ സ്കൂട്ടിയിൽ ഇത്രം വരെയെങ്കിലും എത്തിയതിന് ദീപ് സാറിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്കൂട്ടിയെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറ്റിയ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെയാണ് എനിക്ക്. സത്യം സാറേ. Devi was in tears, thanking to MVI Deepu, the backbone of the project. Sunitha's father Sivaraj, a laborer working in the fields, is in a jovial mood. He told us that other girls should also follow Sunitha's steps. കൂലിപ്പണിയാണെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധമായൊരു കാറ്റ്, കുടിവെള്ളം, നല്ല കുടിവെള്ളം, നല്ല കുടിയിലൊരു ഒത്തൊരുമ കൂടി നല്ലൊരു പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ഇതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറപാടുകളില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് 2 പെൺപിള്ളേരാണ്. ഇവളെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർ ടൈമിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി നല്ല പഠിച്ചു വന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ മോള് പോയതുപോലെ ഇനി മറ്റേ പിള്ളേരും അതുപോലെ പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ ഈ കുടിയിൽ തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം കുടിയിൽ നിന്നും താളൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് വന്നല്ലേ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം. അതാണ്. Nagaraj, the Uru Moopan or Kani of 64 families of Alampettikudi, was shy initially to speak up. With a temporary headgear traditionally used by the headman, he started talking. Nagaraj used to drive goods vehicles for living. He was always afraid of the road rules he didn't learn and the official who imposed them. Recently, with the help of MVD, he also got a license under the Gotra Seva project. ഞങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചാണ് പോലീസുക്ക് ഭയந்து RDOക്ക് ദാസർക്ക് ഭയந்து ഈ റോട്ടിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മുറിച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഉനക്ക് വയസ്സ് പ്രായങ്ങൾ കൂടുതലായതെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈസൻസ് തരത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തും ഡ്രൈവറും ഇടപെട്ട് RDOയോടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്ര വയസ്സുകളായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈസൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പേടിയും ധൈര്യമായിട്ട് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ലൈസൻസ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉടുമലപ്പേട്ട പോകുന്നുണ്ട്, പൊള്ളാച്ചി ഒരിക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പേടിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് നേരത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ തമിഴ്നാട് പോയാലും കേരള പോയാലും എവിടെ പോയാലും പേടിച്ച് പോകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. Sugandhi, the first tribal woman to receive a driving license, is thinking of a loan to buy a scooter. Shanti, another student in Kudi, added that they can repay the installment if they work hard. Panchayat Vice President Joman Thomas stated that this initiative is just the beginning. With the help and support of various government bodies, they will forge a new path, one that leads to the prosperity, especially for the tribal women folk. വനിതകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തൊഴിൽപരമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇതിന് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. The final tests were conducted in batches.
All 40 candidates passed with pride. In the face of numerous challenges, these resilient women mastered the rules of road. With unwavering determination, they began to roll their wheels, navigating the path of knowledge step by step. This inspiring story stands as a testament to their indomitable spirit and strength. The majestic mountains surrounding the Marayoor are often draped in weathered clouds, while cascading waterfalls from the peaks create a breathtaking scene. Thanks to timely monsoon, the earth offers its melodies to those who listen. Another captivating image emerges along the winding roads of Marayoor, where tribal women riding two-wheelers display a shy yet confident smile, embodying both newfound strength and grace. It marks both a beginning and an end, the close of sorrow-free days and dawn of vibrant new chapter. Here, the past fades as a hopeful new path unfolds before us. எங்க புலி காட்டுக்குள்ள நான் வேடிக்கையும் பார்க்க மாட்டேன். மாடுக்கண்ணு மேய்க்கையில எனக்கு மயக்கந்த வந்ததேனோ, இல்லை மாயன்மானேனோ. குறும்பாடு மேய்க்க மாட்டேன், நான் கூடையும் வரமாட்டேன். கூடையும் வந்தாலும் என்ன குயிலன்னு சொல்லுவாங்களோ, இல்லை மயிலன்னு சொல்லுவாங்களோ.